different foods. There is a fat, dairy, milk products, fruits, meat, nuts, sweeteners. So these are the different types of products, food, and it has different types of percentage of moistures. Okay, then we discuss the type of water present in the food. There are three types: free water, absorbed water, and water of hydration. Then, for determining the percentage of moisture, we use one method that is called the oven drying methods. Okay, जो आपल्या घरामध्ये ओव्हन असतो किंवा आपल्या लॅबमध्ये ओव्हन असतो, that type of oven we are going to use the uh, for the drying purpose. Okay, and this is the common and general method for the drying purpose. Then once we do the drying, then we can find out the percentage of moisture by using these equations. Okay, along with moisture, we find the another term. That term is called the total solid. Okay, means after drying, whatever the solid left behind is called the total solids. Okay, and that can be calculated by using simple formula. It is weight of dry sample divided by weight of wet sample into 100. Okay, so we were discussing about the methods of moisture, which methods we can use. So there are 3 or 4 methods. First one is the simple conventional or post draft oven, जे आपल्या लॅब मध्ये असते ते ओव्हन वापरू शकतो. Then second, vacuum oven. So in vacuum oven we use pressure to reduce the pressure and will create the vacuum. Then next is the microwave oven. Microwave oven मध्ये we use microwave radiation as a heat source, and this method is very fast. And next one is the infrared drying. So you will understand, you will come to know that the infrared drying we are going to use infrared lamp as a heat source. It is also a very fast method. त्याच्याबद्दल आपण थोडं डिस्कस केलं तर डिटेल्स मध्ये. ओके, नंतर टेम्परेचर कंट्रोल पाहिजे आपल्याकडे, टाइम माहित पाहिजे किती आहे ते, हे पण गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. देन मायक्रोवेव्ह मध्ये आपण बघितलं होतं मायक्रोवेव्ह वापरलेला आहे आणि त्याचे स्पेसिफिकेशन किंवा ॲडव्हान्टेजेस काय आहे ते पण बघितलेलं आहे. ओके, इन्फ्रारेड मध्ये सो वी हॅव सीन द temperature, how much temperature the filament required to get the infrared radiation. So around 2000 to 2500 Kelvin. So that means temperature we have to provide the filament so it will emit the infrared light. And this treatment is given for 10 to 25 minutes. So when 10 to 50 minutes, your drying will be complete. So this infrared drying process is required less time as compared to the previous methods. Okay. Then the next one, method is very important from the exam point of view. Okay, so it is called chemical method. A name is that Karl-Fischer titration. Okay, जे आपण केमिस्ट्री मध्ये प्रॅक्टिकल करतो, similar type of titration we have to do to find out the percentage of moisture in the food. Let's say what is that. So we have to remember that this method is applicable for the particular compounds. Okay, आता कुठले कुठले कंपाउंड आपण वापरू शकतो, मीन्स those compound which are erratic results when heated or submitted to vacuum. जर समजा काही प्रोडक्ट फूड असे असतील की ज्याच्या आपण हिटिंग केलं की त्याचं डिकम्पोजिशन होतं आणि त्याचं प्रॉपर ड्रायिंग होत नाही, त्यावेळेस ही मेथड आपल्याला जस्ट मिनिट. हा सर, हा लॅब मध्ये इथंच लॅब मध्ये लेक्चर घेतोय. नाही सर, हा कुठलं, हा नल्ली मॅडम. Okay, so this method is very good for those food which get decomposed or there is no proper drying. Such compounds can be used by these methods.
So this method is of choice for the determination of water in many low moisture foods. ज्या फूडमध्ये कमी प्रमाणात पाणी असतं असे मेथड आपण वापरू शकतो. असे मेथड आपण हिट करू शकत नाही, कारण हिट केलं तर त्याच्यामध्ये पाणी लवकर निघून जाईल आणि ते आपल्याला लवकर लक्षात येत नाही ड्रायिंग झालं की नाही. बरोबर. There are some other foods like dry foods, vegetable, candies, chocolate, roasted coffee, oil and fats, or any low moisture food high in sugar or protein. म्हणजे this method is good for all this type of food. Okay. This method is quite rapid. Next point is accurate and uses no heat. A chemical method so we are going to do some chemical reaction and there is no heating required for this process. So this method is rapid, accurate, and no heat is required. And there is a one principle on which this method is based on, and this reaction is given by the scientist. Name of that scientist is the Bunsen in 1853. 1853 मध्ये त्यांना ही रिॲक्शन सांगितली होती त्यावेळेस. होईल अजून ती 3 शतक झालं आपलं आता. 300 वर्षापूर्वी that scientist gave this reaction, and for this reaction we can use for the calculating the moisture percentage. So let's see what is that reaction. Sir, so in this reaction if you want ऑटो ऍडमिट आहे ना? हा ऑटो ऍडमिट आहे. तरी मुलं म्हणतात की जॉईन होत नाही, फेल दाखवतंय. ऑटो ऍडमिटच आहे. ओके. ओके ऑटो ऍडमिट आहे ऑलरेडी. त्यांना सांगा जॉईन व्हायला. ओके. स्लाइड दिसते. हो सर. Okay. So we were discussing the chemical method to find out the moisture percentage. तर आपण बघितलं थोडं कुठल्या कंपाऊंड साठी चांगलं आहे, कोणी रिएक्शन शोधून काढलेले आहे. दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ दिस मेथड. ओके. सो इन दिस रिएक्शन you can see that the two molecules of H2O plus SO2 sulfur dioxide plus iodine. So these are the compound required to calculate the amount of water in the food. Sulfur dioxide and water, and you will get this as a byproduct C5H5 C5H2SO4. This is byproduct, and you will get the 2HI acid compound you will get. So once you have acid 2HI, this amount of acid can be calculated by using titration with the base. बरोबर आहे. जर ऍसिड किती असेल सॅम्पल तर त्याचं आपण कसं फाइंड आउट करू शकतो अमाउंट बाय डुईंग द टायट्रेशन अगेन्स्ट बेस. ओके. जर बेसिक कंपाऊंड शोधायचं असेल तर त्याचं टायट्रेशन आपण ऍसिड वर्सेस करतो. ओके. सो दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ दिस मेथड. नाउ दिस रिएक्शन इज मॉडिफाइड बाय अनदर सायंटिस्ट. ओके. and in this reaction they use 4 component system. 4 component system म्हणजे काय? Number of reactants are 4. Okay, let's see how this reaction. In this reaction they include methanol, pyridine. Okay, याच्यासोबत म्हणजे सल्फर डायऑक्साइड एक झाला, आयोडीन एक झाला. ओके. तिसरा रिएक्टंट कुठला? मिथेनॉल. आणि फोर्थ रिएक्टंट कुठला? pyridine. That's why it is called 4 component system to dissolve the iodine and sulfur dioxide. Sometimes what happens in old reaction, there is a solubility problem. To avoid this problem, we can use this modified method.
Okay, principle is same, but just small change in the reaction. Now when you do the when you take the iodine in pyridine, it easily soluble. जर तुम्ही आयोडीन पाण्यामध्ये सोल्युबल करायला गेला तर लवकर होत नाही. इट विल टेक टू मच टाइम. Okay, so just for dissolving 1 gram, it will take 30 minutes or 40 minutes. To avoid this, we can use the pyridine. So in pyridine, iodine will easily soluble. Okay, so that's why they use methanol and pyridine. So reaction is that C5H5N iodine plus C5H5N means pyridine. This is the molecular formula of the pyridine. As SO2 means sulfur dioxide is dissolved in the pyridine, iodine is dissolved in the pyridine, plus pyridine solvent C5H5N plus water. Okay, so this is the first step in the modify reaction. So when you do this reaction, it gives the C5H5N HI, means now this hydrogen iodide is react with the pyridine with the formation of C5H5N sulfur trioxide, means sulfur trioxide is dissolved in the pyridine. So this is the first step. तुम्ही फक्त एवढीच रिएक्शन लक्षात ठेवा कशी रिएक्शन होते ते. Now second step is that this sulfur trioxide in pyridine react with the methanol, and this is the molecular formula of the methanol, CH3OH. So there is a formation of this complex. हा जो 7 नंबरची रिएक्शन आहे हा कॉम्प्लेक्स तयार होतो. ठीक आहे. वन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, देन वी कॅन इझिली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वॉटर इन द रिएक्शन. ठीक आहे. H2O किती आहे पाण्यामध्ये त्याच्यानुसार ह्या कॉम्प्लेक्सचं अमाऊंट चेंज होणार. बरोबर, कारण इथे तुम्ही दाखवलंय तर आपण एक मॉलिक्यूल घेतलेला आहे वॉटरचा. जर जास्त असतील 5 असतील 5 मोल्स असेल 6 मोल असेल, सो रिगार्डिंग दॅट the amount of this final product will change. Okay, so by this equation we can say that for this reaction each mole of water we need 1 mole of iodine, 1 mole of SO2 sulfur dioxide and 3 mole of pyridine and 1 mole of methanol. जर तुम्ही रिएक्शन मध्ये बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल pyridine कितीदा वापरलेला आहे. इथं 1 आहे 2 आहे आणि 3. सो 3 moles of pyridine we have used. सल्फर डायऑक्साइड एकदाच वापरलेला आहे इथं. आयोडीन पण या ठिकाणीच वापरलेला आहे आणि मिथेनॉल पण या ठिकाणी वापरलेला आहे. सो वी नो द रेशो विथ इच अदर. ठीक आहे, प्रत्येक रिएक्टंटचा रेशो आपल्याला माहित आहे किती आहे ते. सो वन्स वी नो दिस रेशो वी कॅन इझिली फाइंड आउट द पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर इन द फूड. नाउ नेक्स्ट इज द फिजिकल मेथड. Chemical zala, physical methods. So there are 4 different types of physical methods we can use for the finding out the moisture percentage. First one is the hydrometer, second is the dielectric method. हाँ सर, लेक्चर मध्ये हाइड्रोमीटर है, डायलेक्ट्रिक मेथड है, थर्ड इज द हाइड्रोमेट्री, fourth one is the pycnometer, and next one is the refractometer. So there are still other physical methods. So just I have taken these 5 methods, but we are going to discuss the only one method is called hydrometer. आणि जे शेतकऱ्यांची मुलं असतील त्यांना बहुतेक हे माहित असेल. They might have used this instrument or this apparatus to find out the percentage of water in the sample. So you can see that there are 2 images. This first right side image is called the hydrometer. माहिती आहे का तुम्हाला हे कुठे वापरतात? Those are from the farm section. शेतकरी सेक्शन मुलं आहेत त्यांना माहिती आहे बा. कशासाठी वापरतो आपण हे? बघितलेलं आहे कधी कोणी? ओके, मी तुम्हाला हिंट देतो. दुधामधलं ज्यावेळेस आपण दूध संकलन केंद्र असतं गावामध्ये, दूध द्यायला जातो डेअरीमध्ये, त्यावेळेस हे वापरतात. आठवलं का?
तुमच्यापैकी कोणीच नाही शेतकऱ्याची मुलं? आहे का कोण? Okay, it is called hydrometer. By using this apparatus, we can find out the percentage of water in the milk. Okay, जनरली आपण डेअरीमध्ये फॅट चेक करण्यासाठी चेक करतो, कारण जर दूध प्युअर असेल तर त्याचं स्टँडर्ड रिडिंग येतं. जर त्याच्यामध्ये पाणी जास्त असेल तर याचा अर्थ काय, फॅट कमी राहतं, बरोबर. पाणी जास्त असेल तर त्याचं रिडिंग चेंज होणार. So by this difference we can find out the amount of water in the sample or food. Okay, and this procedure or this hydrometer is based on the one principle, and that principle is called the Archimedes. ओके, एक आर्किमिडीज सायंटिस्ट होता, त्याने एक शोध लावला. तो तिथनं शोध लागल्यानंतर तो पद पद वरडत गेला, युरेका युरेका. ओके, दॅट स्टोरी आय थिंक यू नो. ओके, so that based on this principle we can find out the amount of water in the given sample. Okay, so just this is simple things you can read and take. Now next part is very important. So moisture चं संपलेलं आहे. Now we are going to discuss about the ash analysis. Okay, प्रत्येक फूड मध्ये काही ना काही ॲश अनालिसिस ॲश असतं, त्याचं अमाऊंट किती आहे ते आपल्याला माहित पाहिजे. So we are going to discuss the ash analysis. Before that, we must know what is meant by ash. And definition of ash is like this: the inorganic residue. This inorganic residue remaining after either ignition or complete oxidation of organic matter in a foodstuff. So whatever the solid material left after ignition or complete oxidation, it is called the ash. Okay, so basic knowledge of the characteristic of the various ashing procedure and types of equipment is essential to ensure good result. आणि हे करताना, प्रॅक्टिकल करताना आपल्याला चांगले इक्विपमेंट लागतात, जेणेकरून आपले रिझल्ट रिलायबल, विश्वासासारखे असावे. ठीक आहे. So this analysis can be done in two ways. The first is the dry ashing. So this is the first method. By using we can do the analysis. And this method, there is a slight difference between the two methods. This is dry ashing, or it is also called primary method, and is proximate. Proximate म्हणजे काय, ढोबळ असं एकदम एवढं accurate नाही, but you will get the enough result or sufficient result so you can give the analysis. And for some types of specific mineral, म्हणजे ठराविक मिनरल साठी आपण हे मेथड वापरू शकतो. The second method is the wet ashing. The first one is the dry, second is the wet ashing. आणि कंसामध्ये लिहिलेलं आहे ऑक्सिडेशन. So you are going to do the oxidation reaction during this process. Okay, now sometimes along with this method we can use the microwave system or these two process to speed the process. Okay, जे सॅम्पल्स किंवा फूड ऑलरेडी ड्राय आहेत त्या ड्राईंग करण्याची गरज नाहीये, पण जर काही ड्राय वेट असतील कंपाऊंड लाईक फ्रेश व्हेजिटेबल्स किंवा जे फळभाज्या असतात आपले वेट असतात, थोडे वलसर असतात, त्यांना ड्राईंग करावं लागतं बिफोर गोइंग टू द ॲश अनालिसिस. Okay, high fat products such as meat may need to be dried and fat extracted before ashing. So this is the very important condition. जर तुम्ही मीट म्हणजे काय, मांस पदार्थ, मटन असेल, चिकन असेल, काय असेल, जे असेल ते, ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही याचं अनालिसिस करताना त्यावेळेस ते आपल्याला ड्राय करावं लागतात आणि त्याच्यातले फॅट काय असतात ते काढून घ्यावं लागतात, नाहीतर तुमचे रिझल्ट चुकीचे असणार आहे. So this is the required condition, we can say that, for doing the ash analysis of meat and any other similar type of food. Okay, and this ash content of food can be expressed, okay, on either a wet, okay, or dry wet basis. कुठल्याही पद्धतीने आपण ते एक्सप्रेस करू शकतो. Now let's discuss the first method, dry ashing. दोघांमध्ये थोडाच फरक आहे.
So there is a slightly difference in the procedure. Okay, dry ashing means it refers use of मपल फर्नेस, जे आपल्या केमिस्ट्री लॅबमध्ये फर्नेस असतात ना ड्राइंग करण्यासाठी, ते आपण वापरू शकतो. आणि देअर टेम्परेचर कॅन बी सेट between the 500 to 600 degrees Celsius. So this is the first step. Now next step, the water and volatile are vaporized. आता जर आपण 500 आणि 600 डिग्रीला हीट करायला लागलो तर काय होईल, त्याच्यातले वॉटर आणि जे व्होलाटाईल मटेरियल असतात ते निघून जातील. ओके, and organic substances are burned in the presence of oxygen in air. म्हणजे this dry ashing process is about the oxidation of this volatile compound by using oxygen. So suppose if you have a compound and it has carbon impurities, कार्बन आहे त्याच्यामध्ये, आणि जर तुम्ही त्याचे ऑक्सिडेशन करणार ऑक्सिजन सोबत, so what will happen, this carbon will convert it into the CO2. ओके, आणि CO2 गॅस आहे, so it will automatically remove from the food. अशा प्रकारे तुम्ही त्याचं ड्राइंग करू शकता. Okay, if suppose it has a nitrogen impurity, so nitrogen impurities will be converted into the oxide of nitrogen. NO2 होईल किंवा NO होईल तयार, and it will be easily taken out from the sample. Now next, these most minerals are converted to oxides, sulfate, phosphate, chlorides and silicates. आता काय काय मटेरियल असतात, फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये सोडियम असेल. आता आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक कंपाऊंड फूडमध्ये पोटॅशियम असतात किंवा सोडियम असतात, बरोबर. तर ते जर कंपाऊंड असतील, एलिमेंट असतील, तर त्याचं कन्व्हर्शन आपण कशामध्ये करतो, सल्फेट असेल, सोडियमचं कन्व्हर्शन सोडियम सल्फेट असेल, मॅग्नेशियम सल्फेट होत असेल, किंवा फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, मॅग्नेशियम फॉस्फेट, sodium chloride or sodium silicate. So this way we can remove these mineral from the food. आणि जर त्याच्यामध्ये काही एलिमेंट्स असतील लाईक आयर्न असेल, सेलेनियम असेल, लीड असेल, so किंवा मर्क्युरी असेल, so these elements can be removed from the sample by using dry ashing method. The next method is the wet ashing. त्याच्यामध्ये आपण काय पहिलं टेम्परेचर लावतोय 500 ते 600 आणि ऑक्सिजन पास करतोय, जेणेकरून व्होलाटाईल कंपाऊंडचं काय होईल, गॅसेस तयार होतील आणि ते बाहेर पडतील. नाव दिस मेथड इज डिफरंट, वेट ॲशिंग. So let's see what is that method. So it is a procedure for oxidizing organic substance by using acid. So this is the difference between the first one, second one. Both have oxidation process, but reagent is different, or method is different. In first one we use oxygen for the oxidation, but in second we use acid or any other oxidizing reagent to do the oxidation of the organic substance. So this is the difference, remember that. So by using this process we either use acid or oxidizing agent or their combination to do the ash analysis. So minerals are solubilized without volatilization, कारण त्याच्यामध्ये हीट नाहीये, बरोबर. वी आर नॉट गोइंग टू यूज द हीट, सो ऑल द impurities will dissolve in the acid, and this method is preferable over the first one. ड्राय ॲश पेक्षा ही मेथड प्रिपेअर करतो, कारण याच्यामध्ये हीट नाही यूज करता आपण. ओके, so important of ash in food analysis. So this slide gives the idea about its importance. Okay, let's say one by one. The ash content of most fresh food rarely is greater than 5%. ठीक आहे, so this is the point you must remember. कुठल्याही कंपाऊंड मध्ये 5% पेक्षा जास्त ॲश कंपाऊंड नसतं. ओके, so pure oil and fats generally contains little or no ash. जर ऑइल किंवा याच्यामध्ये जर तुम्ही बघायला गेलं तर त्याच्यात तुम्हाला मिनरल्स काही सापडत नाही. म्हणजे काय, सॉल्ट्स ऑफ मेटल, सोडियम असेल, पोटॅशियम असेल, आयर्न असेल, ऑल दीज आर द मिनरल्स and they don't generally present in the oil and fats. Okay, so products such as curd bacon may contain 6% ash. Dried beef, okay, may has 11.6%. Fats, oil and other material have
0 to 4.1% ash. Dairy products has a 0.5 to 5.1% ash. The fruit, juice, melons contains very less percentage of ash. ओके. आणि ड्राय फ्रुट्स असतील, बदाम, काजू काय असेल ते, त्याच्यामध्ये जवळपास 2 ते 4% ॲश असतं. ओके. म्हणजे फ्लोअर म्हणजे आपले पीठ असते, मिल्स असते, इट हॅज percentage around 0.3 to 1.4%. आणि प्युअर स्टार्च म्हणजे कुठले पोटॅटो मटेरियल असतील त्याच्यामध्ये 0.3% ॲश असतं. ओके. सो दिस इज द कंटेंट, ॲश कंटेंट इन द फूड. आपल्याकडे एक चार्ट आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता डिफरंट कंपाऊंड्स हॅव डिफरंट पर्सेंटेज ऑफ ॲश. लक्षात असलं राहिलं तर ठेवा, नसेल राहिलं तरी चालेल. ओके. दिस इज द फॉर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. Okay. Now, methods to calculate the percentage of ash in the sample. Generally, while doing this analysis, we need sample around 2 to 10 grams. And it's depend on the type of food. फूड कुठला आहे त्याच्यानुसार आपण सॅम्पलचे वेट घेऊ शकतो, 2 ते 10 ग्रॅम मध्ये. नाव वी विल डिस्कस फर्स्ट द ड्राय ॲशिंग. पहिली मेथड डिस्कस करणार आहे, त्याच्यानंतर सेकंड मेथड. आता ड्राय ॲशिंग साठी आपल्याला क्रुसिबल लागणार आहे. आता आपण ड्राय ॲश मध्ये काय करतो, पहिल्यांदा 500 ते 600 डिग्रीला आपण त्याला हीट करणार आहे आणि ऑक्सिजन गॅस पास करणार आहे, जेणेकरून काय होईल, ऑक्सिडेशन होईल त्याचं. सो दिस इज द मेथड. Okay, so dry ashing is operated at high temperature, more than 500 degrees Celsius, and incineration is accomplished with a muffle furnace. आणि muffle furnace च्या आपण हे प्रोसेस करू शकतो. And for this we need a good quality crucible. क्रुसिबलची गरज आहे. क्रुसिबल तुम्ही वापरलेला आहे या स्वामध्ये, बरोबर आहे, ग्रायोमेट्रिक अनालिसिस करताना तुम्ही वापरलेला आहे. सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ क्रुसिबल लाईक क्वार्ट्ज क्रुसिबल, पोर्सलिन क्रुसिबल, स्टील क्रुसिबल, प्लॅटिनियम क्रुसिबल आणि क्वार्ट्ज फायबर क्रुसिबल. 5 प्रकार आहे आणि 5 प्रकारचे क्रुसिबल आपण वापरू शकतो. बट which one crucible you have to use is depend on the type of the food. फूड कुठल्या प्रकारचा आहे त्याच्यावर आपल्याला क्रुसिबल सिलेक्ट करावं लागते. ओके. So this is the crucible. I am not going in more details. You can read. It's simple thing. कुठल्या कंपाऊंड साठी कुठला क्रुसिबल पाहिजे ते सांगितलेलं आहे, त्याच्यात बाकी काही नाही. ओके. So this is the procedure to do the dry ashing. So first step in this procedure is take the weight around 5 to 10 gram into crucible and pre-dry. जर सॅम्पल तुमचे वेट असेल तर त्याला तुम्हाला पहिल्यांदा ड्राय करावं लागेल. ओके. विदाउट ड्राइंग यू कॅनॉट गो फर्दर. सेकंड स्टेप, place this crucible in a muffle furnace. दुसरी स्टेप काय, आपल्याला ड्रायिंग करायचं आहे तर त्याला आपल्याला मफल फर्नेस मध्ये ठेवावं लागेल. आणि मफल फर्नेस ठेवताना आपण नेहमी काळजी घ्यायची, यूज टंग्स म्हणजे आपली जीभ नाही, जे पेअर ऑफ टंग्स असते, चिमटा मोठा, तो आपल्याला वापरावा लागेल. ग्लोव्ज अँड प्रोटेक्टिंग आयवेअर. ठीक आहे, त्यामुळं आपण सुरक्षित राहू. थर्ड स्टेप, इग्नाइट this sample for 12 to 18 hours at about 550 degrees Celsius. जवळपास तुम्हाला हे सॅम्पल 12 ते 18 तास तुम्हाला हीट करावं लागेल 550 डिग्री सेल्सिअस. ओके. नेक्स्ट स्टेप इज द सिंपल वन. टर्न ऑफ मफल फर्नेस. मफल फर्नेस बंद करा, टेम्परेचर कूल होऊ द्या. ओके. आणि सॅम्पल तुम्ही बाहेर घ्या. ओके. देन नेक्स्ट स्टेप इज द using safety tongues, quickly transfer crucible to a desiccator with the porcelain plate and desiccant. आणि जर तुम्ही सॅम्पल तसंच हवेत ठेवलं तर काय होईल, ते सॅम्पल मॉइश्चर पकडेल. सो इट विल ॲब्सॉर्ब दॅट मॉइश्चर, सो युअर वेट विल बी रॉंग. त्यामुळे त्याला आपण काय करायला लागतं, सॅम्पल as soon as you remove the sample or crucible from the furnace, you have to place that crucible into the desiccator to avoid the any absorption of water or moisture by sample. Okay, so this is the process. Once you do this process, then finally you take the weight of that material. Okay, weight किती राहिले ते घेता. हीट करण्याच्या अगोदर वेट काय होतं, हीट केल्यानंतर वेट काय आहे हे तुमच्या रीडिंग असतात. From that reading we can calculate the ash content in the given sample. Okay.
The formula for this is percentage of ash by dry basis. It is formula is weight after hashing minus pair weight of the crucible. म्हणजे पहिलं काय असेल, weight of solid plus the crucible minus weight of the empty crucible, then divided by the ओरिजिनल सॅम्पल वेट. म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला सॅम्पल किती घेतलं होतं, 5 ग्रॅम घेतलं होतं का 10 ग्रॅम घेतलं ते आहे, इंटू ड्राय मॅटर कोइफिशियंट. ओके, ड्राय मॅटर कोइफिशियंट तुम्हाला काय ते सांगतो, इंटू फायनली इट इज 100. So this is the formula you have to use to calculate the percentage of ash. Now dry matter coefficient is the percentage of solid divided by 100. बरोबर आहे. पर्सेंटेज ऑफ सॉलिड कसं काढणार आपण, मागच्या मॉइश्चर मध्ये बघितलं होतं, जेवढं मॉइश्चर काढून घेतलेलं आहे, ठीक आहे, मॉइश्चर जे काढून घेतो त्याच्यानंतर जे सॉलिड राहतं त्याला आपण काय म्हणतो, टोटल सॉलिड. ओके, एक्झाम्पल बघू. आता कॉर्न मिल आहे, कणीस आहे आपल्याला. ओके, जर कणीस असेल त्याच्यातलं तुम्ही पाणी काढून घेतलं तर इट गिव्स 87% ड्राय मॅटर. ओके, so you have to divide this 87 divided by the 100, it comes 0.87, and this is the dry matter coefficient. बरोबर. The advantage of this conventional dry ashing are that it is safe method, requires no added reagent or blank subtraction, and little attention is needed once ignition begins. ज्यावेळेस तुम्ही हिटिंग करायला ठेवून देताय त्यावेळेस तुम्ही बाहेर चहा पाण्यासाठी जाऊ शकता, नाश्ता किंवा जेवण पण करून येऊ शकता. त्यामुळे त्याला जास्त हिटिंगचा नंतर आपण त्याचे लक्ष द्यायची गरज नाही. सो दिस इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड. नाउ नेक्स्ट मेथड इज वेट हॅशिंग. आता इथं प्रोसेस थोडी वेगळी आहे, कारण ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, केमिकल वापरणार आहे, रिॲक्शन करणार आहे, ऍसिड आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरणार आहे. ओके, लेट्स डिस्कस. सो वेट हॅशिंग इज समटाइम्स कॉल्ड वेट ऑक्सिडेशन. त्याला दुसरं नाव दिलेलं आहे वेट ऑक्सिडेशन किंवा वेट डायजेशन. So these are the another names. Its primary use is preparation for specific mineral analysis and metallic poisons. जे आपण मिनरल्स असतात स्पेसिफिक त्याच्यासाठी वापरतो, आणि जे मेटल पॉइझन होऊ शकतात अशा टाईपचे मेटल्स किंवा मिनरल्स किंवा त्याचं फूड आपण ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो. Here some are the metals like iron, copper, zinc, phosphate. Okay, because this material loses, they form some poisonous material. Okay, with the oxygen. So it is better to carry out analysis by using this process. Okay, there are several advantages to using the wet hashing procedure. आता advantages काय ते बघूया. फर्स्ट, the minerals will usually stay in solution. बरोबर आहे, मिनरल्स त्याच्यामध्येच राहणार आहे, व्होलाटाईल होणार नाहीये. ओके, देर इज लिटिल और नो लॉस फ्रॉम व्होलाटायलायझेशन. व्होलाटाईल मेटल काही होणार नाही, त्याच्यामध्येच राहणार आहे बिकॉज ऑफ द लोअर टेम्परेचर. द ऑक्सिडेशन टाइम इज शॉर्ट अँड रिक्वायर्ड ए फूड. आता त्याच्यासाठी आपल्याला हे रिएक्शन करण्यासाठी काय काय लागते ते दिलेलं आहे, पण ऑक्सिडेशन रिएक्शन एकदम शॉर्ट टाइम असते. जसं आपण मपल फर्नेसमध्ये 10 ते 15 तास ठेवतो 550 डिग्रीला अगोदरच्या प्रोसेसमध्ये, तेवढा वेळ आपल्याला याच्यामध्ये लागत नाहीये. सो वी रिक्वायर लेस टाइम, जस्ट वी रिक्वायर मोर स्पेसिफिक इन्स्ट्रुमेंट, फूड असेल, हॉट प्लेट असेल किंवा लॉंग टर्म्स फॉर द सेफ्टी पर्पज. ओके, कारण ऍसिड वापरताना आपण नेहमी काळजी घ्यायला पाहिजे. जर ऍसिड आपल्या अंगावर किंवा कपड्यावर पडलं तर काय होतात, स्किन खराब होऊ शकते किंवा कपडे खराब होऊ शकतात. Okay, so these are the advantages, but it has some disadvantages. The disadvantage of wet hashing are that it takes virtually constant operator attention. म्हणजे तिथे तुम्ही प्रेझेंट असलंच पाहिजे, नाहीतर रिॲक्शन लावली आणि गेला बाहेर कुठे चहा प्यायला, नाश्ता खाला, काहीतरी ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. बरोबर, कारण केमिकल्स आहे, ऍसिड आहे, ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. सो we have to give proper attention while doing this method. Okay, because they have corrosive agent. Okay, and small numbers of sample can be handled at any one time. Okay, कारण त्याच्यामध्ये आपण सॅम्पल्स कमी प्रमाणात हँडल करतो.
ऍसिड कुठले कुठले असतात ते आहे. इन दिस मेथड वी यूज परक्लोरिक ऍसिड. इट इज स्ट्रॉंग ऍसिड. परक्लोरिक ऍसिड खूप स्ट्रॉंग आहे, आपल्याला माहिती आहे बरोबर. सो ऑल वर्क नीड टू बी कॅरीड आउट इन ए एक्सपेन्सिव्ह स्पेशल होम फूड. आता आपल्या MSc लॅबमध्ये फूड आहे. जर तुम्ही कधी आला लॅबमध्ये तर फूड बघा कसं असते ते. त्याच्यामध्ये आपण कुठलेही केमिकल करू जे असो त्याची रिॲक्शन व्यवस्थितपणे विथ फुल सेफ्टी वी कॅन कॅरीड आउट. दॅट्स वाय दिस मेथड रिक्वायर्ड ए fume wood. Okay. So this is the procedure to carry out the method. आता मी काय वाचत नाही कारण प्रॅक्टिकल जसं करतो तसे स्टेप्स आहेत. सॅम्पल घ्या, तेवढं त्याला हीट करा. ओके, ह्या टेम्परेचरला थोडं हीट करा असेल, जर वेट ड्राय नसेल तर ठीक आहे. मग नंतर हे स्टेप करा, त्याच्यानंतर टायट्रेशन करा. सो दीज आर द स्टेप्स. ओके. The end of wet washing. Now you can use microwave or these methods. If you use microwave, your analysis will be more fast. Okay, both wet ashing and dry ashing can be done using microwave instrumentation rather than the conventional process. Okay, so this is the 1.1 regarding in these methods. Now this is the advantage of microwave ashing. This advantage that led to widespread use of microwave ashing, especially for wet ashing, both within analytical laboratories and quality control laboratories within the food companies. आणि याच्या साहाय्याने आपण नंबर ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ फूडचं अनालिसिस करू शकतो. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, द प्रोटीन अनालिसिस. आता ॲश झालं, आपले 2 पॉइंट झाले, मॉइश्चर झालं, ॲश झालं. आता नेक्स्ट इज द प्रोटीन. सो व्हॉट इज मीन बाय प्रोटीन? डू हॅव एनी आयडिया अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन काय असतं कोणाला माहित आहे? कोण सांगेल? Does anyone know what is meant by protein? प्रोटीन म्हणजे काय माहिती आहे का? माहित नाही? अरे तुम्ही प्रोटीन खात पण असाल. Okay. So we are going to discuss the protein analysis. First we'll discuss what is meant by protein. So proteins are made of amino acid. तर नेहमी लक्षात ठेवा प्रोटीन काय आहे तर अमिनो ऍसिड आहे. केमिकल आहे, केमिस्ट्री मधलं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. and these are the amino acid. Amino acid means it has NH2 group as well as the acid group. So those compound containing amine and acid group is called the amino acid, and त्यालाच आपण काय म्हणतो protein. So these proteins are very important since these amino acids are the building block of proteins. Okay, आपल्या शरीरामध्ये जे प्रोटीन्स असतात, सेल्स असतात, ओके, ते पण कशा प्रोटीन पासून बनलेले आहेत. सो ऑल these proteins contains nitrogen. So nitrogen is the main important part of the amino acid कारण त्याच्यामध्ये NH2 ग्रुप आहे. So NH2 means there will be a nitrogen. ओके, नायट्रोजन किती आहे त्याच्यावरून आपण प्रोटीन पर्सेंटेज काढू शकतो. ओके, सो नायट्रोजन इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश एलिमेंट वर्सेस अदर फूड कंपोनेंट्स. कार्बोहायड्रेट, फॅट्स ते पुढचा भाग आलेला आहे. बट ऑल दीज प्रोटीन्स हॅव नायट्रोजन and it ranges in the protein is between 13 to 19%. एवढ्या दरम्यानमध्ये त्याचं प्रोटीन असतं. आपल्या घरी बघितलं असेल तर आपण सोयाबीन खातो. सोयाबीनची भाजी कुणाला आवडत नसेल, तुमच्यापैकी बऱ्याच जण सोयाबीनची आवडत नसेल, बट दिस सोयाबीन इज व्हेरी गुड फॉर द प्रोटीन. ज्याच्याकडे प्रोटीन कमी आहे दे मस्ट ईट द सोयाबीन. ओके, सिन्स इट हॅज नायट्रोजन इन ग्रेटर पर्सेंटेज. ओके, so once you know the nitrogen is there, we can find out the amount of nitrogen and then we can say that the percentage of protein. So no non-protein nitrogen, जे प्रोटीन आहे त्याच्यामध्ये नायट्रोजन नाही त्याला आपण फ्री अमिनो ऍसिड म्हणतो. न्यूक्लिक ऍसिड, अमिनो शुगर, सम विटॅमिन्स, ओके, हे कम्स अंडर द नॉन प्रोटीन नायट्रोजन्स. and total organic nitrogen
is equal to protein plus non-protein नायट्रोजन. ठीक आहे. जर तुम्हाला सॅम्पल्स करायचं असेल तर तुम्हाला हे प्रोटीनचं पण बघावं लागेल आणि नॉन प्रोटीन नायट्रोजनचं पण डिस्कस करावं लागेल. Okay, so types of protein analysis. So there are two types. First one is the Geldals and second is the Lori. Remember this word. These are the very important method to do the protein analysis. So in Geldals, we measure the amount of nitrogen in sample. Okay, and in Lori method, we are going to measure tyrosine and tryptophan ratio of proteins. These are the parameters we are going to check. So let's discuss the Geldals method. Okay, ज्यावेळेस तुम्ही एमएससी ला जाचाल त्यावेळेस हे प्रॅक्टिकल आहे. Geldals method. So this Geldals method is for the crude protein content. त्याच्यामध्ये आपण क्रूड प्रोटीन किती आहे ते फाइंड आउट करू शकतो. दिस मेथड इज गिवन बाय द सायंटिस्ट जॉन जेल्डास in 1883. Okay, so principle of this method is total organic nitrogen released from the sample and absorbed by the acid. So this is the principle of sample. ज्यावेळेस एखाद्या कंपाऊंडमध्ये नायट्रोजन असतं तर त्याच्यामध्ये नायट्रोजन काढून घ्यायचं आणि त्याची रिॲक्शन ऍसिड सोबत करायची. तर तुम्हाला त्याच्या सॅम्पलमध्ये नायट्रोजन किती आहे किंवा प्रोटीन किती आहे तुम्ही ते फाइंड आउट करू शकता. सो दिस इज द प्रिन्सिपल अँड दिस मेथड include 3 steps. First one is the digestion. Digestion मध्ये काय होतं, सल्फ्युरिक ऍसिड रिएक्ट विथ द कॅटलिस्ट विथ द सॅम्पल. नेक्स्ट स्टेप इज द न्यूट्रलायझेशन अँड डिस्टिलेशन. So for this you require sodium hydroxide, and third step is the titration with the hydrochloric acid HCl. So to perform this method we have to do these 3 steps. Okay, so this is the apparatus we need or carry out the Geldals practical. Okay, लेफ्ट साइडला बघितलं तर ज्याच्यामध्ये जेल्डास फ्लास्क म्हटलेला आहे. ओके, सो दिस फ्लास्क इज फॉर द डायजेशन पर्पज. याच्यासाठी आपण पहिली स्टेप करू शकतो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी कंडक्ट इन दिस ॲपरेटस. याच्यामध्ये तुमचं सॅम्पल असेल, जे फूड असेल ते, त्याच्यामध्ये परत सल्फ्युरिक ऍसिड आणि कॅटलिस्ट असेल आणि त्याला हीट करायचं आहे. ओके, याच्यामध्ये काय होईल, जे सॅम्पल मधलं नायट्रोजन आहे ते सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये डिझॉल्व्ह होईल. बरोबर. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इट इज कॉल्ड डायजेशन. नाव सेकंड स्टेप काय आहे, हे सॅम्पल यू हॅव टू टेक दिस सॅम्पल इन टू द दिस फ्लास्क. ह्या फ्लास्क मध्ये तुम्हाला ट्रान्सफर करायचं आहे आणि डिस्टिलेशन करायचं आहे. सो इट इज लाईक अ ऑनलाईन टाईप ऑफ टायट्रेशन. ओके, याच्यामध्ये काय काय बघा, या सॅम्पलमध्ये कंटेंट्स ऑफ जेल्डास फ्लास्क म्हणजे इथले जे काय सॅम्पल असेल ते याच्यामध्ये असेल प्लस NaOH. ओके, आणि दिस इज द जेल्डास ट्रॅप. जर त्याच्यामध्ये पाणी असेल तर पाणी इथं ट्रॅप होतं, पाणी इथं पुढे मूव्ह होत नाहीये. ओके, सो ओनली रिक्वायर्ड केमिकल्स विल पास थ्रू दिस साइड. ओके, मग तुम्ही त्याला हे रिप्लेस करायचं. रिप्लेस केल्यानंतर काय होईल, जे जेल्डास फ्लास्क मधलं आहे ते NaOH सोबत रिॲक्ट होईल. ओके, आणि जे राहिलेलं आहे एक्सेस NaOH दे विल पास अँड टायट्रेशन इज कॅरीड आउट हिअर. ओके, नोन व्हॉल्यूम ऑफ स्टँडर्ड ऍसिड. याच्यामध्ये आपल्याला नोन व्हॉल्यूम घ्यायचं आहे. 10 ml असेल, 25 ml काय असेल. ठीक आहे, ते घ्यायचं आहे आणि हे स्टेप तुम्हाला करायचे आहे. सो सेकंड अँड थर्ड स्टेप इज डन हिअर. फर्स्ट स्टेप इज हिअर. ओके, ठीक आहे. So this is the Geldals procedure to find out the analysis. Okay, so we are in next lecture we are going to discuss the calculation part of this method. ठीक आहे, याच्याबद्दल कोणाला काय अडचण काय असेल तर विचारा. तो तुम्हाला आता काय करायचं आहे, आज घरी गेल्यानंतर जेल्डासची प्रोसिजर फाइंड आउट करायची आहे. कसे प्रॅक्टिकल केलं जातं ते फाइंड आउट करायचं आहे आणि कॅल्क्युलेशन पार्ट हा तुम्हाला चेक करायचा आहे. त्याच्यावर नोट्स बनवा, कारण ह्याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो. एक्सप्लेन द जेल्डास मेथड टू कॅल्क्युलेटिंग द पर्सेंटेज ऑफ प्रोटीन, हे येऊ शकतो. त्यामुळे मी थोडंसं डिटेलमध्ये घेतोय. ओके, सो प्रिपेअर युअर ओन नोट्स. जस्ट डू द गुगल सर्च, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स.
पुढच्या वेळेस आपण त्याचं अनालिसिस कसं आहे आणि कॅल्क्युलेशन काय आहे ते चेक करणार आहे. ओके, ठीक आहे. आपण इथे सर थांबूया. क्लासरूमला नोट्स कधी देणार आहे? नोट्स सध्या तर ह्याचे नोट्स कसं आहे बनवा लागेल, ऑनलाईन घेतो हे पॉइंट्स. जर तुम्ही जलदाच टाकलात आहे, प्रॅक्टिकल टाकलं जलदाच मेथड फॉर द प्रोटीन अनालिसिस, तर तुम्हाला भेटतील पॉइंट. ठीक आहे. ओके. जर काय नसेल सापडत तर मग मी ते पुस्तकातलं सर्च करून तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. आपण थांबूया.